Very good morning to you. And today you are going to participate in the online class that is for English for grade 11 students of Eheliyagoda Central College. Then Mr. Laksisi, the vice principal, told me to conduct this class in such a way, not in such a way that you can get the benefit of these lessons as you are going to face your O-level examination at the very beginning of the next year. Then Putala, today I thought that it would be better if I discuss about the direct speech and indirect speech lessons. Ms. Tupali Megahavit also told me to discuss these topics, and I asked Mrs. Dasaman about the lessons that I must discuss. Then she also told me the children in our school are able to understand these things, and which I want to do is to discuss the matters, subject matters regarding the grammar lessons. හොඳයි පුතේ. එහෙනම් ඔය පුතලට අර කියපු විදිහට දැන් ඔයගොල්ලෝ ලබන අවුරුද්දේ මුලම O level exam එකට ඉන්න දරුවෝනේ. Then that is why I have to discuss the questions that you find it difficult to understand. එහෙනම් පුතේ ඔක්කොටම ඉස්සෙල්ලා මම ඔය පුතලට direct speech indirect speech ඍජු කථනය සහ වක්‍ර කථනය ගැන චූටි විස්තරයක් කියලා දීලා. ඊට පස්සේ පුතාලා ඔය පුතාලගේ ඒ activities ඔස්සේ අපි අදාළ වැඩ ටික කරගෙන යමු. Then what is meant by direct speech? Direct speech is the way of introducing the things which are spoken by the speaker using his own words. තමන්ගේම කතාව කරන කෙනාගේ එයාගේම වචන භාවිතා කරලා කරන දේවල් අපි direct speech වශයෙන් ගන්නවා. ඒතර indirect speech කියන්නේ ඇත්තටම පුතේ කේලම. අරයා මෙහෙම කිව්වා, මෙයා අරහෙම කිව්වා, එයා ඔයාට කියපු දේවල් වාගේ දේවල් තමයි පුතාලා indirect speech. ඒතර පුතේ මේ පාඩමේදී ඔය පුතාලට බෙදලා වෙන් කළා නැතත් මගේ ක්‍රමයේ හැටියට මම direct speech indirect speech කියන එක කොටස් කීපයකට බෙදා ගන්නවා. Hereafter I call direct speech DS and I call indirect speech IS. Then I have named these lessons as DSIS. In this lesson, you have to categorize the lesson into few parts. They are DSIS part 1, DSIS part 2, DSIS part 3, and DSIS part 4. At the end, you find DSIS part 5. Then එතකොට දැන් ඔය පුතාලා හිතයි කොහොමද මෙහෙම කොටස් වලට බෙදාගන්නේ අපේ පොතේ අපේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ එහෙම නෑනේ. DSIS part 1 part 2 part 3 කියලා ඇත්ත පුතේ එහෙම නෑ. ඒ වුණාට grammar ඉගෙන ගන්නකොට ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්නකොට ගුරුවරු විවිධ ක්‍රම භාවිතා කරනවා. එහෙම කරලා තමයි පුතාලා ඒ අදාළ දේවල් ලියන්නේ. Then I am going to introduce DSIS part 1 first. Part 1 කියන එක ඉස්සෙල්ලාම අපි ඉගෙන ගමු. අපි මෙහෙම ගමු. Nimal said, I write poems. Nimal said, I write poems. Nimal කිව්වා මම poems ලියනවා. එතකොට පුතාලා ඒක අහගෙන ඉඳලා එක්කෙනෙක් කේලමක් විදිහට කියනවා. ඒකේ නිමල් කිව්වේ යා poems ලියනවායි කියලා. Then how can you say it in indirect speech? Now this is IS. This one is DS. Nimal said, I write poems. And I is Nimal said that there comes that instead of the inverted commas. I write poems. That he wrote poems. Nimal said that he wrote poems. Now here Putala,
Now you find inverted commas in direct speech statements. දැන් ඔය පුතාලට direct speech statement එකක් එහෙම නැත්නම් ඍජුකතන ප්‍රකාශනයක් ගන්නකොට උද්දෘත පාඨ තියෙනවා බොහෝ දේවල් වලදී. තවත් ක්‍රම තියෙනවනේ පුතා චිත්‍ර කතාවලදී. Now when we think of picture stories ඒ චිත්‍ර කතාවලදී ගොඩක් වෙලාවට අපිට හම්බ වෙනවා speech bubbles. අපි ගමු මෙහෙම. Now this is Nimal. Here you find Nimal. මේන් ඉන්නවා Nimal. He says in this way. Laksis Mali. Mali. Now here you find Niman. This one is Niman. He says, I write poems. හරිනේ පුතාලා. එතකොට මේ වගේ ස්පීච් බබල් එකක් ඇතුළේ. මේකට අපි සිංහලෙන් කියනවා කතන බුබුල කියලා. චිත්‍ර කතාවලදී හම්බෙන්නේ එහෙමනේ. ආන් එකක් ඇතුළේ තිබුණත් අපි ඒක ඩිරෙක්ට් ස්පීච් එකක් වශයෙන් සලකනවා. In dialogues, when you write dialogues, you use the name Nimal in this way, and you have to put two dots, and you say, I write poems. හොඳයි පුතාලා. එහෙනම් direct speech එකක් ඍජුකතන ප්‍රකාශනයක් ලියලා දක්වන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. The main method is using inverted commas, and the other one speech bubbles, and the other one the way you find those things in dialogues. Now whatever it is in examinations, you find these three ways as direct speech statements. පුතාලට එතකොට විභාගවලදී මේ ඕන ක්‍රමයකට හම්බ වෙනවා. inverted commas තුල ඍජුකතන ප්‍රකාශනයක් තියෙන්න පුළුවන්. speech bubble එකක් තුල තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට පුතාලා dialogue එකක එන ආකාරයෙන් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කොහොම ආවත් ඒවා direct speech. Now when we convert the direct speech statement into indirect speech, sometimes you find a reported speech. එතකොට indirect speech කියලා කියන්නේ පුතේ reported speech ම තමයි. report කියන්නේ ඉතින් වාර්තා කරන එකනේ. ඒ කියන්නේ කේලමනේ. අරයා මෙහෙම කිව්වා, මෙයා මෙහෙම කිව්වා කියන එක. ඉතින් පුතාලා ඒ විදිහට ගත්තාම indirect speech හදන්න හරි ලේසි DSIS part 1 වලදී. Now we call this it DSIS part 1. හරිනේ දරුවනේ. එහෙනම් මට ප්‍රධාන නීතිය කියන DSIS part 1 වල දැන් මේ පාඩම උගන්වනවා නෙමෙයි පුතේ පුතාලා දන්න කියන දේවල් සාකච්ඡා කරන එකයි කරන්නේ. In DSIS part 1, you find the statements spoken by the speaker. Then when we convert the direct speech statement into indirect speech, you have to use that instead of inverted commas. උද්දෘත පාඨ ඉවත් කරලා ඒ වෙනුවට that ආදේශ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම පුතාලා direct speech statement එකක් පරිවර්තනය කරනකොට indirect speech වලට tenses වල ලොකු වෙනස්කම් ඇති වෙනවා. I write poems. What's the tense that you find? Present simple tense. පුතා present simple tense තිබුණොත් ඒක කොහාටද යන්න ඕනේ? Past simple tense වලට. මේ ගිහිලා තියෙන්නේ. I write poems. He wrote poems. Then what happened to I? I වලට මොකද උනේ? එයා he වුණා. එහෙම වෙන්න හේතු තියෙනවා. I කියන්නේ මෙතන පිරිමි කෙනෙක් නිමල්නේ. ඒක he බවට පත් වුණා. Now you know all the main rules of direct speech and indirect speech. එතකොට පුතේ present simple tense වල තිබුණොත් ඒක past simple tense වෙනවා. නිකමට මම මේ අහන්නේ. බැරි වෙලාවකත් present continuous tense තිබුණොත් indirect speech වලට යනකොට past continuous tense වෙනවා. present perfect tense තිබුණොත් past perfect tense වෙනවා. present perfect continuous tense, past perfect continuous tense වෙනවා. Then if you find the statement within inverted commas, now in this way, past simple tense, what happens to past simple tense? It becomes past perfect tense. Then past continuous tense, it becomes past perfect continuous tense. When you find past perfect tense remains as past perfect tense. Then past perfect continuous tense,
it remains the same, past perfect continuous tense. And sometimes you find this becomes that, these becomes those. In that way, you find some differences. When the person is a male, it becomes he. මේ වගේ දේවල් පුතාලා එතකොට DSIS part 1 වලට එනවා. පුතාලා මේවා සටහන් කරගත්තත් කමක් නැහැ පුතා. දැන් අද notes එහෙම දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. Now this is a general discussion about direct speech and indirect speech. Now this one is part 1. Now let's go to part 2. DSIS part 2. අවංකව කියන්න පුතේ grammar පොත්වල තිබුණ නැති වුණාට ගුරුවරු විවිධ ක්‍රම හොයා ගන්නවනේ පුතාලා මේව උගන්වන්න. DSIS part 2 වල හම්බ වෙන්නේ පුතේ කවුරු හරි කෙනෙක් තව කෙනෙකුට කරන්න කියලා කියන දෙයක් හරි කරන්න එපා කියලා කියන දෙයක් හරි. That means you find do's and don'ts. එහෙනම් පුතේ DSIS part 2 වලදී හම්බ වෙන්නේ do කරන්න කියන දේවල්. එහෙම නැත්නම් don't කරන්න එපා කියන දේවල්. පුතා ඉංග්‍රීසි ජාතිකයන්ගේ මේ don't කියන එකට මම ගොඩාක් ගරු කරනවා. මම සිංහල පුද්ගලයෙක් තමයි. කළු සිංහලේ. ඒ වුණාට පුතාලා මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මේ don't කියන එකේ ලොකු අර්ථයක් තියෙනවා. දැන් අපේ සිංහල භාෂාවෙන් මෙහෙම ගමු පුතේ. ළමයෙකුට කියනවා පාර හරහා පයින්න හදනකොට පාර පයින්න එපා. ඒ වුණාට පුතේ එපා කියලා කියනකොට කෙරෙන්න ඕනේ දේවල් ඔක්කොම කෙරිලා ඉවරයි. පාර පනින්න කියන එක තමයි ළමයාගේ කනට වැටෙන්නේ. පස්සේ තමයි එපා කැල්ලේ එන්නේ. ඒනට ඉංග්‍රීසි ජාතික එහෙම නෙමෙයි. Don't cross the road. ඒකනේ don't කියන එක මුලට ආවා. එපා කියන එක එතනින්ම දන්නවා ඒක එපා කියන. ඒකයි මම මේ කිව්වේ DSIS part 2 වලදී පුතාලා කරන්න කියන දේවල් හරි කරන්න එපා කියන දේවල් හරි ඉන්නේ. හරිනේ. එතකොට දරුවෝ අපි දැන් මෙහෙම ගමු. ප්‍රින්සිපල් ඇවිදilla කියනවා පන්තියට don't shout. එහෙනම් අපි ඒක DS එකක් වශයෙන් ගමු. Then I am going to rub DSIS part 1. Part 1 කියන එක නම් මකනවා පුතේ ඈ. Now this one is DSIS part 1. Then I am going to introduce you DSIS part 2. දැන් මම කියලා තියෙනවා මම DSIS කියන්නේ මොනවටද කියලා. DSIS part 2. The teacher said, within inverted commas you find stand up. The teacher said stand up. Teacher කිව්වා නැගිටින්න. එහෙනම් පුතේ කරන්න කියන දෙයක් නේ. එහෙනම් දරුවෝ කරන්න කියන දෙයක් ආවොත් then you have to remove inverted commas and you have to replace or you have to use to instead of inverted commas. Then you have to say the teacher said කියන එක පුතේ අවස්ථාවේ හැටියට asked වෙන්න පුළුවන්. The teacher asked to stand up. Right? The teacher asked to stand up. Now the next one. The principal said, here you find don't shout. හරිනේ පුතාලා? කෑ ගහන්න එපා. ඒ කියන්නේ එපා කියන දෙයක් නේ. කරන්න එපා. එහෙනම් දරුවෝ you have to remove inverted commas and you have to replace not to. එතෙන්ට දාන්න ඕනේ පුතාලා not to. එහෙනම් මේක DS. Now this one is IS. DS IS. Then you find the principal asked not to shout. දැන් ඔය පුතාලට මම ප්‍රධාන කරුණු දෙකක් කියලා දුන්නා. DSIS part 1 and DSIS part 2. In DSIS part 2 you find do's and don'ts. කරන්න කියන දේවල් හරි කරන්න එපා කියන දේවල් හරි. ඉතින් පුතේ බැරි වෙලාවකට කරන්න කියලා දෙයක් තිබුණොත් inverted commas sign කරලා ඒ වෙනුවට to දාන්න. කරන්න එපා don'ts තිබුණොත් inverted commas sign කරලා not to දාන්න. Right. Now that is DSIS part 2.
And here you find DSIS part 3. ඊළඟට මම යනවා පුතාලත් එක්කලා DSIS part 3 වලට. ඒකෙදි දරුවනේ අපට හම්බ වෙනවා inverted commas තුල WH question words සහිත ප්‍රශ්න. What is meant by WH question words? WH question words කියලා කියන්නේ පුතා W අකුරයි H අකුරයි තියෙන ප්‍රශ්න වචන. Who, whose, what, why, how many, where, when, which. ඒවනේ දරුවනේ WH question words. ඒවා එනකොට DSIS part 3 වලදී පුතේ statements ගැනත් හොඳ දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. Statements කියන්නේ ප්‍රකාශන. ප්‍රකාශන වර්ග 4නේ පුතා. ඇතයන් අර්ථයේ ප්‍රකාශන, ඇතයන් අර්ථයේ ප්‍රශ්න, නැතයන් අර්ථයේ ප්‍රකාශන, නැතයන් අර්ථයේ ප්‍රශ්න. ඒවට අපි කියනවා affirmative statements, affirmative interrogative statements, negative statements, negative interrogative statements. දැන් ඔය අපි මහ ලොකුවට කිව්වට පුතේ ඔය ප්‍රකාශන වර්ග 4ම තමයි අපි පෙත්ත ළඟට ගිහිල්ලා කතා කරන්නේ. පෙත්ත කියන්නේ ගිරවනේ. ගිරව ළඟට ගිහිල්ලා අපි අහනවා පෙත්තපත් කෑවද? පෙත්ත කියනවා පෙත්තපත් කෑවා. ඒ වගේම අපි අහනවා පෙත්තපත් කෑවේ නැද්ද? ගිරව කියනවා පෙත්තපත් කෑවේ නැහැ. ඉතින් දරුවනේ ඔය ප්‍රකාශන 4නේ. ඇතයන් අර්ථයේ ප්‍රශ්න, ඇතයන් අර්ථයේ ප්‍රකාශන, නැතයන් අර්ථයේ ප්‍රශ්න, නැතයන් අර්ථයේ ප්‍රකාශන වෙන්නේ. එහෙනම් දරුවෝ ස්ටේට්මන්ට්ස් ගැන දැනුම තියෙන්න එපා DSIS part 3 වලට. අපි එහෙනම් එතෙන්ට යමු. DSIS part 3 වලට. Then Nimal asked Mala. Nimal මාලගෙන් ඇහුවා. Why are you crying? දැන් මොනවා හරි විහිළුවක් කරලා පන්තියේ ඉන්නකොට අඬනවා මාලා. එතකොට අහනවා why are you crying? Now that is the direct speech statement. Nimal asked Mala, why are you crying? එතකොට ඒක අහගෙන ඉඳලා එක්කෙනෙක් කියනවා ඒකේ නිමල් ඇහුවනේ මාලාගෙන් ඇයි අඬ ඉන්නේ කියලා. Then what should be the indirect speech statement? Now this one is DS and this one is IS. එහෙනම් එන්න ඕනේ පුතේ නිමල් asked Mala. දැන් පුතා DSIS part 1 වලදී උද්දෘත පාඨ අයින් කළා that ආදේශ කළානේ. DSIS part 2 වලදී උද්දෘත පාඨ අයින් කළා to හරි not to හරි ආදේශ කළානේ. But in DSIS part 3 you can't use that method. You can't remove inverted commas and you can't put that. You can't put to or not to. Then what's the way of making or constructing indirect speech statements? Then you have to keep the WH question words in the same place. Then you have to use Nimal asked Mala why. ඒක අනිවාර්යෙන් දාගන්න ඕනේ. ඊළඟට පුතේ මම ස්ටෙප්ස් ටික කියන්න. ඔය පුතාලට මෙන්න මේ වැඩේ පුරුදු වෙනකොට කටුවැඩ කොලයකුත් ඕනේ. හැබැයි විභාගෙට ගිහිල්ලා ඉංග්‍රීසි වලට කටුවැඩ කොල ඉල්ලන්න එපා. ඒ වුණාට අපේ මනසින් අපි දේවල් හදාගමු ටිකෙන් ටික. Now here you put why here and you have to write are you crying? බලන්න පුතේ. Are you crying කියන එක ප්‍රශ්නයක්. Are you crying? හැබැයි indirect speech වල ප්‍රශ්න තියෙන්න බෑ. Then you have to convert it into a statement, general statement. Are you crying? Then you have to put you are crying. You are crying. ඊට පස්සේ පුතේ tense එක වෙනස් කරන්න ඕනේ. present simple tense වල තිබුණොත් past simple tense වලට යනවායි කියවනේ. ඒ වගේ පුතාලා you are crying present continuous tense. Then you have to convert it into past continuous tense. Then you have to say you were crying. You were crying. Then පුතාලා හිතන්න නිමල් මාලටනේ you කියලා කිව්වේ අපි පිටස්තර මිනිස්සුනේ. අපි එහෙනම් you කියන එක නෝට දාන්න ඕනේ she.
මාලා ගෑනු. එහෙනම් එන්න ඕනේ she was crying. හරිනේ. ඔන්න කටුවැඩකොළ ක්‍රියාකාරකම. ඊට පස්සේ පුතේ කට් කරලා පේස්ට් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. Now the final result is she was crying. Then you have to cut this and you have to paste it near that WH question word. That is why. එනවා Nimal asked Mala why she was crying. Right. Now that is DSIS part 3. තව එකක් අපි ගමු. Now here is the DS. Nimal asked Mala why don't you speak with me? ඇයියනේ ඔයා මා එක්ක කතා කරන්නේ නැත්තේ? Why don't you speak with me? Nimal asked Mala, why don't you speak with me? Then here's the indirect speech statement. Nimal asked Mala. Then you have to remove the inverted commas and you have to keep the same WH question word. Why? ඊට පස්සේ මම කිව්වනේ පුතාලට කටුවැඩ කොලයක් ගන්න කියලා. ඉතුරු ටික ගන්නවා කටුවැඩ කොලේ. Don't you speak with me? Now this is a question. But in indirect speech statements, you can't find questions. Then you have to convert this question into a general statement. Don't you speak with me? Then what's the general statement instead of this question form? You don't speak with me. Very good. Then you find you don't speak with me. Then now the next step. Now you have to change the tense. You don't speak with me. What's the tense? Present simple tense. Then you have to convert it into past simple tense. You didn't speak with me. You didn't speak with me. හරිනේ. දැන් අනේ නිමල් මාලට කියන්නේ you කියලානේ. ඒකට අපි පිට මිනිස්සුනේ. අපි මාලට කියන්න ඕනේ you කියලා නෙමෙයි අපි she නේ දාන්න ඕනේ. එහෙනම් she didn't speak with me in the bed. either නිමල් කියන්නේ එයා පිරිමිනේ යානේ කේලම කියන්නේ. sorry එයානේ ප්‍රකාශනය කියන්නේ අපිනේ කේලම කියන්නේ. කේලම යනකොට me කියන එක him වෙන්න ඕනේ. හරි. Now you find the last result. She didn't speak with him. Then you have to cut off that part and you have to paste it after why. Then what should be the indirect speech statement? Nimal asked Mala why she didn't speak with him. Right. In a short time, I have discussed about the DSIS part 1, part 2 and part 3 with you. දැන් ඔය පුතලා rules ටික කියන්න ආයි මුලින් ඉඳලා නීති ටික. In DSIS part 1, you find general statements. Then if you want to convert into indirect speech, you have to use that. In DSIS part 2, you find do's and don'ts. Do එකක් ආවොත් කොහොමද පුතේ කරන්නේ? උද්දෘත පාට අයින් කරලා to දාන්න. Don't එකක් ආවොත් උද්දෘත පාට අයින් කරලා not to දාන්න. In DSIS part 3, you have to use the same WH question word in the indirect speech statement. But instead of that, other than that, you must have the ability to form statements. Then what are the 4 kinds of statements? Affirmative statements, affirmative interrogative statements, negative statements and negative interrogative statements. හොඳයි පුතේ. comments ඇවිදලා තියෙනවා, chats ඇවිදලා තියෙනවා පුතේ. එතකොට weather පාවිච්චි කරන්නේ මොකටද? very good, well done. හරියටම හරි පුතේ.
ඒක තමයි මම ඔක්කොම ටික කියවලා ඉන්නද පුතාලා? පුතාලාගේ තියෙන ගැටලු ටික. නිමල් asked Mala. දැන් ඔය පුතාලට තියෙනවා ගැටලුවක් weather එන්නේ මොන වගේ වෙලාවටද කියන දේවල් ඉගෙන ගන්න. හරි පුතේ. ඒක අපි යනවා DSIS part 4 වලට. හරි සන්තෝෂයි පුතාලා එහෙම ප්‍රශ්න අහනකොට. ඒතර DSIS part 1 part 2 part 3 ඔක්කොම අපි කළා. දැන් එතකොට ඒ දරුවා අහන ප්‍රශ්නේ තමයි අපි මේ යන්නේ. එයාට තියෙන ප්‍රශ්නේ weather පාවිච්චි කරන්නේ මොන වගේ වෙලාවටද? Now what's that weather? Weather. And there is another weather in English language. මේ weather ඇවිදilla කාලගුණ weather. ඒක පාවිච්චි කරන්නේ අපි මෙතෙන්දී. Now here WHETHER weather පාවිච්චි කරන්නේ මොන වෙලාවකද කියලා යහන්න. හොඳයි පුතේ. හොඳින් අහගන්න. grammar පොත්වල මේවා නැහැ. අවංකව කියන්න එපා පුතාලා. එක එක ගුරුවරු එක එක විදිහට දරුවන්ගේ මනසට මේ දේවල් යන්න විවිධ ක්‍රම හොයාගන්න. පුතාලට grammar පොත්වල මේවා නැහැ. weather පාවිච්චි කරන්නේ මොකටද කියලා අහනකොට ඒ දරුවා මගේ යුතුයකමක් තියෙනවා ගුරුවරයා වශයෙන් උත්තර දෙන්න. Then I am responsible to give the real answer for that question. Now he or she asked how to use weather in indirect speech statements. හොඳයි පුතේ. In DSIS part 4. DSIS part 4. හොඳින් අහගන්න. ඔතන DSIS part 4 වල එන්නේ WH questions නෙමෙයි. දැන් පුතාලට මේ කතන්දරේ දිගටම කියාගෙන යනවා නම් මෙහෙම කියන්න එපා. WH questions හැරුණු විට වෙනත් questions තිබේද? එසේ. ඒ මොනවද? Yes no questions and O questions. පැහැදිලිව අපි තේරුම් ගමු පුතේ. WH ප්‍රශ්න හැරුණාම වෙනත් ප්‍රශ්න තියෙනවද? ඔව් තියෙනවා. ඒ මොනවද? Yes no questions. Yes no questions කියන්නේ පුතේ එක්ක උත්තරයට එන්න ඕනේ yes එහෙම නැත්නම් no. Now let's get some examples for yes no questions. Now this is DSIS part 4. හොඳයි පුතේ ඔන්න part 4 ගැන යහන්නේ. ඒකෙදි අපිට ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ yes no questions and O questions. හොඳින් අහගන්න. Yes no questions. Yes no questions and O questions. දැන් පුතාලා yes no questions නම් දන්නවා O questions කියන්නේ මොනවද කියලා චූටි ගැටලුවක් ඇති. ගැටලුව අපි निराකරණය කරගන්න. Now let's get yes no questions. In yes no questions you find only two answers. Whether it is yes or it is not. Yes no. මම මේ අහන ප්‍රශ්නට නම් ඔය පුතාලා මේ වෙලාවෙ හැටියට ඉතින් yes කියලා කියයි. සමහර දරුවෝ දැන් උදේට එහෙම කාලා ඇති. සමහර අය කාලක් නැතුව ඇති. මම මෙහෙම ඇහුවා. Are you hungry? The real answer should be yes. Sometimes you can say no. Then here's the question. Are you hungry? Then the answer should be yes or no. ඒ වගේම චූට්ටක් වෙලා ඔතන ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේ ඉඳගෙන ඉන්නකොට මම ඕගොල්ලන්ගෙන් අහනවා Are you thirsty? What is meant by are you thirsty? What තිබහද? දෙන්න තියෙන උත්තර මොනවද? Yes. එහෙම නැත්නම් no. Here you find yes, no. Then as an example I gave you, are you hungry? Are you thirsty? Now these are called yes no questions. මේවට කියනවා පුතා yes no questions. Yes no questions. දැන් එතකොට පුතාලට ගැටලුවක් තියෙනවනේ O questions කියන්නේ මොනවද කියලා? O questions කියලා කියන්නේ ඒවට පුතා yes no එහෙම දාන්න බෑ. Yes no දැම්මොත් එහෙම
ඒක පිස්සු උත්තරයක් වෙනවා. Now let's think of this one. මේ දෙක ගැන හිතමු. මම ඔය පුතාලගෙන් අහනවා, are you hungry or thirsty? Are you hungry or thirsty? Are you hungry or thirsty? ඔයාට බඩගිනිද එහෙම නැත්නම් තිබහද? Can you give the answer yes or no? ඔය පුතාට මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න පුළුවන්ද yes no කියලා? ඒක පිස්සු උත්තරයක් වෙනවා. Are you hungry or thirsty? Yes. ඔයාට බඩගිනිද එහෙම නැත්නම් තිබහද? ඔව්. ප්‍රශ්නේ අපේ කෙනා දන්නේ නැහනේ හරි උත්තරේ මොකක්ද කියලා. Are you hungry or thirsty? No. ගැලපෙන පිළිතුරක් නෙමෙයිනේ. ඔයාට බඩගිනිද එහෙම නැත්නම් තිබහද? නෑ. මට මොනවද ඉතින් නැති කියලා ප්‍රශ්නේ අපේ කෙනා දන්නේ නැහැ. ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. Then in these yes no question or questions, are you hungry or thirsty? There should be 4 possible answers. පුතා මෙන්න මේ වගේ O questions වල දැන් මේකට කියන්නේ අපි O questions කියලානේ. O questions. O questions වලදී පුතේ පැහැදිලි පිළිතුරු 4ක් විතර තියෙනවා. Yes no දාන්න බෑ. Are you hungry or thirsty? I am hungry. බලන්න කොයිතරම් පැහැදිලිද උත්තරේ කියලා. I am hungry. I am hungry. පැහැදිලි පිළිතුර. ඒ වගේම are you hungry or thirsty? I am thirsty. Now that should be the second possible answer. I am thirsty. මට තිබහයි. බොහොම පැහැදිලි උත්තරයක්. හරිනේ. ඔන්න දැන් පැහැදිලි උත්තර දෙකක් දුන්නා. Are you hungry or thirsty? I am hungry. එහෙම නැත්නම් I am thirsty. Then now let's get the other possible answer. Now when someone comes from Ethiopia, Ethiopia ඉඳලා කවුරු හරි ආවහම අපි අහනවා, are you hungry or thirsty? එතකොට එයා මොනවද උත්තරයක් දෙයිද? I am both hungry and thirsty. මට බඩගින්නයි තිබහයි දෙකම තියෙනවා. එහෙනම් එනවා I am both hungry and thirsty. Now that is the third possible answer. මේ තුන්වෙනි පැහැදිලි පිළිතුර. තව එකක් තියෙනවා නේද? අපි කෙනෙක්ගෙන් අහනවා, are you hungry or thirsty? එතකොට එයා උත්තර දෙයි, I am neither hungry nor thirsty. මට ඇති බඩගින්නකුත් නැහැ, මට ඇති තිබහකුත් නැහැ කියලා කියයි. Then you can see I am neither hungry nor thirsty. Right. Now these are the 4 possible answers for that O questions. දැන් අර පුතා අහපු ප්‍රශ්නෙට නෙමෙයි තම මම පිළිතුරු දෙන්නේ වෙද දාන්නේ කොයි වෙලාවටද කියන්නේ. පුතා මෙහෙමයි. උද්දෘත පාඩ තුල in inverted commas if you find yes no questions, when you convert it into indirect speech you have to use if. මේ වගේ yes no questions indirect speech වලට දානකොට if භාවිතා කරන්න ඕනේ. උද්දෘත පාඩ අයින් කළා. එතකොට පුතේ බැරි වෙලාවකට උද්දෘත පාඩ තුල are you hungry or thirsty වාගේ O questions ආව. O question එක තියෙන direct speech එක indirect speech වලට හරවනකොට උද්දෘත පාඩ අයින් කළා whether දාන්න ඕනේ. ආන්න ඒ පුතාට ඒ පුතාගේ සමස්ත දරුවෝ වෙනුවෙන්මනේ. එහෙනම් ඔන්න පැහැදිලි උත්තරයක් ආවා. මොකද පුතේ උත්තරේ? In those direct speech statements, if you find yes no questions within brackets, when you convert it into indirect speech, you have to remove the inverted commas and replace if. Then if you find a direct speech statement with an O question within brackets, you have to convert it into indirect speech by removing the inverted commas and replacing whether there.
එහෙනම් ඒක උනේ කොහොමද කියලා දැන් අපි බලමු. හරි. Now here you find අපි අර නිමල් මාළගෙන් අහන එකම ගමුකෝ. නිමල් asked Mala. Now here's the direct speech statement. Are you hungry? Nimal asked Mala, are you hungry? Nimal ඇහුවා මාළගෙන් ඔයාට බඩගිනිද? එතකොට ඔක අහගෙන ඉඳලා එක්කෙනෙක්ගේ තියෙන කැතකම කේලමක් වශයෙන් කියනවා. ඒකේ අපන් නිමල් ඇහුවානේ මාළගෙන් බඩගිනිද කියලා. ඒ අපිට සරල තේරුම් මං කියවනේ පුතාලට මේවා ග්‍රැමර් පොත්වල බැලුවට හම්බ වෙන්නේ නැහැ මේ වගේ පැහැදිලි කිරීම කියලා. එතකොට පුතා නිමල් asked Mala, are you hungry? Then are you hungry is a question which has got two answers. They are yes or no. Then yes no question එකක් උද්දෘත පාඨ තුල තියෙන හින්දා වක්‍රකතනයට ඒක දාන්නකොට උද්දෘත පාඨ අයින් කරලා if භාවිතා කරන්න ඕනේ. එහෙනම් එනවා indirect speech එක. නිමල් asked Mala if හරි. දැන් ඊට පස්සේ තව දෙයක් තියෙනවනේ. indirect speech statements වල පුතේ ප්‍රශ්න තියන්න බෑනේ. question marks නෑනේ. ඒවා සාමාන්‍ය ප්‍රකාශන බවට පත් කරන්න බෑ. ඒකට තමයි කටුවැඩ කොලයක් භාවිත කරන්න කියලා කිව්වේ. Now let's get are you hungry? Are you hungry? මේ කටුවැඩ කොලේ ලියලා තියෙන්නේ. Are you hungry? ඒක ප්‍රශ්නයක්. ඒක ප්‍රකාශනයක් කරගන්න. You are hungry. You are hungry. Now you have to change the tense. You are hungry. That is present simple tense. Some teachers call it simple present tense, but I say present simple tense. Are you hungry? Have I make a SVC subject verb complement in it. Then you have to change the tense. You are hungry. You were hungry. You were hungry. ඊට පස්සේ පුතාලා you were hungry. Then නිමල් නිමාලට you කිව්වේ. අපි පිට මිනිස්සුනේ. අපි එනම් මාලට she කියන්න එපේ. එහෙනම් එන්න ඕනේ she was hungry. Right. Now that is the final solution. මේ කටුවැඩ පොඩි. ඕන අවසාන විසඳුම කට් කරලා පේස් කරන්න ඕනේ. ඒකට එන්න ඕනේ. නිමල් asked Mala if she was hungry. Nimal asked Mala if she was hungry. In the same way you find Nimal asked Mala, are you thirsty? එකමත් තියෙනවා නම් ඔව් මට ලක්ෂිසරු කියනවා පුතේ දැන් කොහොම හරි අපි මේ තියෙන විදිහට දැන් මම පුරුදු වෙලා ඉන්නේ මේ විදිහට අකුරු ලියන්නනේ චුට්ටක් මම ලොකුට ලියන්න ඊළඟ එකේ ඉඳලා ඈ හොඳයි එතන නිමල් asked Mala if she was hungry දැන් අපි ගමු මේ o question එක then I am going to use it here මම මේ මෙතන පාවිච්චි කරනවා then here's the direct speech statement DS Nimal asked Mala, are you hungry or thirsty? Nimal asked Mala, are you hungry or thirsty? Nimal ඇහුවා මාලාගෙන් ඔයාට බඩගිනිද එහෙම නැත්නම් තිබහද? එතකොට පුතාලා are you hungry or thirsty? ඒක yes no question එකක්ද o question එකක්ද? Alright, that is an O question. O question එකක් ආවහම උද්දෘත පාඨ අයින් කරලා whether දාන්න ඕනේ. අපි දාමු. එහෙනම් එනවා indirect speech. එන්න ඕනේ එතකොට පුතා. Nimal asked Mala whether. හරි. whether ගත්තා. ඊට පස්සේ කටුවට කොලේ ඉපේ. Are you hungry or thirsty? එහෙනම් අපි ගන්නවා කටුවැඩ කොලේට are you hungry or thirsty
Now that is a question. Then you have to convert it into a general statement. Are you hungry or thirsty? Saman prakashana karagan. You are hungry or thirsty. Then you have to change the tense. Ilagata tense එක මාරු කරන්න. You were hungry or thirsty. එතකොට නිමල් එමාලට you කිව්වේ අපි පිට මිනිස්සුනේ. එහෙනම් මෙතන දෙන්න ඕනේ she. එතකොට were කියන එක was වෙන්න ඕනේ. Was hungry or thirsty. ඔන්න කටුවැඩ කොළ ක්‍රියාකාරක. Then at last you find she was hungry or thirsty. Then what should be the indirect speech statement? Nimal asked Mala whether she was hungry or thirsty. Right? ඔන්න ඔය විදිහට එනවා. දැන් මේ පුතාට සමස්ත දරුවන්ටම ඒ ගැටලුව निराකරණය වෙන්න ඇති. Now in DSIS part 4, in direct speech statements, within inverted commas, you find yes, no questions and or questions. If you find an yes, no question within inverted commas, you have to use if to form the indirect speech statement. But if you find or questions within inverted commas, when you want to convert it into indirect speech, you have to use whether instead of which, instead of if. If වෙනුවට whether භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඒ වුණාට පුතේ ඔය පුතාලට මෙහෙම දෙකුත් කියන්න එපා. grammar නීතිය ඒක තමයි. ව්‍යාකරණ නීතිය ඒක. ඒ වුණාට පුතේ ගුරුවරු කියන්නේ ඇටලේ මස්නහර වලින් හැදිච්ච අය. ඒගොල්ලන්ට දරුවෝ ඉන්නවා. ඒ අය මේ සමස්ත දරුවන්ටම ආදරේ හරියාකාරව ඉංග්‍රීසි වලින් ගොඩ ගන්න ගොඩාක් දුක් මහන්සි වෙනවා. ඒකින්ද පුතේ grammar නීතිය මොක වුණත් පුතාලා බය වෙන්න එපා. if දාන්න ඕන තැන් වලට whether දැම්මයි, whether දාන්න ඕන තැන් වලට if දැම්මයි කියලා බරපතල වරදක් කියලා හිතන්නේ නෑ ගුරුවරු. මාකින් ස්කීම්ස් වල එහෙම දෙනවා. ඒකින්ද පුතේ බය නැතුව ඔය පුතාලා if සහ whether භාවිතා කරන්න. ව්‍යාකරණ නීතිය කියලා දෙන එක ගුරුවරයාගේ යුතුයකම. The responsibility of the teacher is to teach the correct grammar rules. But in Sri Lanka, the teachers give marks in this way. If you put whether instead of if you put if instead of whether, you will get marks. ඒකින්ද පුතාලා ඊගෙන බය වෙන්න එපා. ව්‍යාකරණ නීතිය හිතේ තියාගන්න. උද්දෘත පාඨ තුල yes no question එකක් ආවොත් වක්‍රකතනයට යනකොට if භාවිතා කරන්න ඕනේ. උද්දෘත පාඨ තුල o question එකක් ආවොත් වක්‍රකතනයට යනකොට whether භාවිතා කරන්න ඕනේ. Right. Then we have discussed all the 4 parts. DSIS part 1, DSIS part 2, DSIS part 3 and DSIS part 4. ඔය ඔක්කොම දැන් ඔය පුතාලා තේරුම් ගත්ත මුලින් ඉඳලා. දැන් එහෙනම් සමස්තයක් විදිහට පුතාලා මුලින් ඉඳලා මට කියන්න. අපි මේවා මෙහෙම කරමු. When you learn a second language, you have to learn it in a meaningful way. අර්ථවත් විදිහට පුතේ දෙවෙනි භාෂාවක් ඉගෙන ගන්නකොට කටපාඩම් කිරලි එහෙම තියෙන්න ඕනේ. කවුරු කොහොම කිව්වත් එහෙම තියෙනවා. ඔය පුතාලට එකපාරට direct speech statement එකක් ආවම හිතන්න. මේක DSIS part 1 ට දායිති වෙන්නේ part 2 ද part 3 ද part 4 ද කියලා. හරි මුලින් ඉඳලා අපි කතා කරමු. Now let's discuss about DSIS part 1. Then what is the thing that you use instead of inverted commas? You have to use that. In DSIS part 2, you find do's and don'ts. කරන්න එපා. කරන්න කියලා වොත් do දාන්න. කරන්න එපා කියලා වොත් not to දාන්න. In DSIS part 3, what are the things that you find within inverted commas? You find WH question words. You find the questions with WH question words. Then if you want to convert it into indirect speech, you can't import that or the other things. You have to use
the same WH question word තිබිච්ච WH question word එක ඒ විදිහටම තියාගන්න. ඊට පස්සේ statement එක හදන්න. අර WH question word එකට පස්සේ තිබිච්ච ඉතුරු ප්‍රශ්න කෑල්ල ඒක මොකක් කරන්න ඕනද? සාමාන්‍ය ප්‍රකාශනයක් බවට පත් කරන්න ඕනේ. In indirect speech statements, you never find questions. වක්‍රකතන ප්‍රකාශන වල කවදාකවත් question mark එකක් දාන්න බෑ. දාන්න බැරි නම් question එක ප්‍රශ්නය සාමාන්‍ය ප්‍රකාශනයක් කරගන්න එපා. හොඳයි පුතේ. right. Then in DSIS part 4 you find yes no questions and or questions. මට කියන්න බලන්න පුතේ yes no question එකක් આવොත් මොකද කරන්නේ? උද්දෘත පාඩ අයින් කළා if ආදේශ කරනවා. හැබැයි statements වෙනස් කරන්න ඕනේ. tenses මාරු කරන්න ඕනේ. වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. If you find an or question within inverted commas, you have to use whether භාවිතා කරන්නත් වෙනවා. හොඳයි පුතේ. දැන් ඊළඟට ඔය පොතලට බොහොම සරල දෙයක් උගන්නන්න තියෙන්නේ DSIS part 5. part 5 ගුරුවරු උගන්වන්නේ විභාගෙ ඔන්න මෙන්න කියලා. ඉතින් අපි දැන් ඒක උගන්වන්න දෙපේ. DSIS part 5 වල යන්නේ පුතාලා තනි කරවම suggestions කිව්වේ යෝජනා. දැන් කවුරු හරි යෝජනාවක් කළොත් දැන් මේ මෙහෙම කියනවා. Now that is DSIS part 5. I am going to write it here. DSIS part 5. Nimal said. Menna direct speech එක. DS. You find DS. Nimal said. Within inverted commas you find let's play cricket. අපි ක්‍රිකට් ගහමු. That's a suggestion. යෝජනාවක්. යෝජනාවක් නෙමෙයි කරන්නේ. Nimal said, let's play cricket. That's a suggestion. යෝජනාවක් පුතේ. එතකොට ඒක indirect speech වලට දාන්නේ. දැන් අපි හිතමු බලන්න period එකක් කට් කරලා ක්‍රිකට් ගහන්න පිට්ටනියට ගියයි කියලා. දැන් පුංචි පන්ති වලින් තමයි මේවා වෙන්නේ. පාවලා දෙන ඒවා. 11 වෙනි ඉතින් එහෙම පාවලා දෙන්නේ නැහැ. පොඩි එකෙක්ට එහෙම කිව්වොත් එහෙම කවුද ක්‍රිකට් ගහන්නේ? නිමල් තමයි කිව්වේ ක්‍රිකට් ගහන්න කියලා ගහමු කියලා. න යෝජනා කළා. එහෙනම් දරුවෝ indirect speech එක හැදෙන්න ඕනේ මෙහෙමයි. නිමල්. දැන් let's කියන්නේ let us කියන එකනේ. ඒක යෝජනාවක්නේ. ඒ හින්දා පුතාලා said කියන එක සාමාන්‍යයෙන් අපි suggested කරගන්නවා. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? suggested. නිමල් suggested. To play cricket. Nimal suggested to play cricket. Nimal යෝජනා කළා ක්‍රිකට් ගහමු කියලා. හරිනේ පුතේ. ඔච්චරයි සරලයි. Nimal suggested to play cricket. එහෙම ලිව්වහම ඇති. Nimal suggested that we should play cricket කියලා අප්‍රබංශ විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඔය පුතාලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ දේවල් ටික විතරයි. හරිනේ පුතේ. Now DSIS part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. ඒ ටික ඔක්කොම දැන් ඔය පුතාලගේ හිතවල හරි. හරි. මොනවා හරි සටහන් කරගන්න තියෙනවා නම් කරන්න. ඒ වගේ කමෙන්ට්ස් මොනවා හරි තියෙනවා නම් අහන්න. ඊට පස්සේ මේවට අමතරව තව දේවල් කීපයක් තියෙනවා ඔය පුතාලත් එක්කලා කතා කරන්න. DSIS part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. We have discussed all the matters regarding direct speech and indirect speech statements. ඒ අතරේදී පුතාලගේ කමෙන්ට්ස් බලන්නත් එපේ. මොනවා හරි අඩුපාඩු වෙලා තියෙනවා නම් ඒවත් මට කියන්න. very sorry පුතේ ලක්ෂිස සර් දැන් මෙතනilla චූට්ටක් එළියට ගිය අතරේදී
පුතාලා කීප දෙනෙක් waiting room එකේ ඉඳලා තියෙනවා. අනේ දරුවෝ මම ඒක දැක්කේ නෑ දරුවෝ ඈ. very sorry. හරි. හොඳයි පුතේ. Now here are the important matters you found in DSIS or direct speech and indirect speech. Indirect speech වලටම කියන අනිත් දේ තමයි පුතාලා reported speech. හරි. දැන් එහෙනම් ඔය ටිකත් එකතු කරගෙන තව දේවල් අමතර දේවල්. මේ DSIS part 1 part 2 part 3 part 4 කියලා part 5 කියලා කිව්වට අමතරව තව දැනගත යුතු දේවල් චූට්ටක් තියෙනවා පුතාලා. Now let's discuss about this that one. Haripute, when we convert direct speech statements into indirect speech, you have to change the tense. Tense එක මාරු කරන්නයි කියලා මහලුකුට දැන් ගුරුවරු කියනවා. Tense එක මාරු කරන්න ඕනේ. හරි මාරු වෙන විදිහ කියන්න. Present simple tense වල තිබුණොත් ඒක past simple tense වෙන්න ඕනේ. එහෙම කියලා අපි කියනවානේ. Now let's think of this example. The teacher said. The teacher said. The sun rises in the east. The teacher said, the sun rises in the east. Teacher කිව්වා ඉර පායන නැගෙනහිරි. හරි. එතකොට grammar ටික බලාගෙන. Now here is direct speech statement and this one is indirect speech statement. The teacher said, the sun rises in the east. Teacher කිව්වා ඉර පායන නැගෙනහිරි. මම උගන්වපු සහ ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න තියෙන grammar අනුව මේක indirect speech වලට හැදුවොත් මෙහෙම වෙන්න ඕන. The teacher said. The teacher said inverted comma sign කළා that දැම්මා the sun rises in the east. ඉර පායනවා නැගෙනහිරි. Present simple tense. එහෙනම් ඉතින් ඒක past simple tense කරන්න දෙපෑ. එහෙනම් අපි ලියනවා that the sun rose. Rise කියන්නේ පායනවා. ඒකේ past tense එක rose. In the east. The teacher said that the sun rose in the east. ව්‍යාකරණානුකූලව පුතේ මේක හරි. ඒ වුණාට now but I put a cross mark for that one. ඒ වුණාට මම එතෙන්ට වැරද්දක් දානවා. ඇයි වැරදි? දැන් ඔය පුතාලා හිතයි හරි සර් කෙනෙක්නේ. present simple tense වල තියෙනවා නම් past simple tense වලට දාන්න කියපු සර් මේකේ අපි rise කියන එක rises කියන එක rose කළාම වැරදි දානවා. වැරදි. වැරදි වෙන්න හේතුව පුතේ the sun rises in the east. ඉර පායනවා නැගෙනහිරි. That's a universal truth. Universal truth කියලා කියන්නේ පුතේ සදාකාලික සත්‍යයක්. The sun rises in the east. ඉර පායනවා නැගෙනහිරි. ඒක සදාකාලික සත්‍යයක් නේ. Universal truth එකක් සදාකාලික සත්‍ය දෙයක්. උද්දෘත පාඨවල තිබුණොත් වක්‍ර කතනයට හරවද්දී tense එක වෙනස් කරන්නේ නැහැ පුතේ ඈ. tense එක එහෙම නැත්නම් කාලය කීයටවත් වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ඒකේ ඒ විදිහටම තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් indirect speech හැදෙන්න ඕනේ. The teacher said that the sun rises in the east. මේකයි හරි. හරි ඒකනේ. The teacher said that the sun rises in the east. එතකොට rise කියන එක rose උනේ නැහැ. ඒක සදාකාලික සත්‍යයක්. Universal truth. The sun rises in the east. That's a universal truth. Universal truth කියලා කියන්නේ සදාකාලික සත්‍යයක්. ව්‍යාකරණ විතරක් ගැන හිතුවොත් එහෙම the teacher said the sun rises in the east. එක indirect speech වලට දානවා the teacher said that the sun rose in the east. සරල තේරුම ඒකේ අපේ ටීචර් කිව්වනේ ඉරේ පෑරුවේ නැගෙනහිරින් කියලා. ඒතකොට දැන් පායන්නේ බස්නාහිරින්ද? වෙන්න බෑනේ පුතාලා. එහෙනම් universal truths ආවහම present simple tense වලම තියන්න ඕනේ.
තව අපි ගමු පිදුරංගල කියලා එකක් තියෙන ඒකේ තියෙන ෆ්ලැට් සමතලා මුදුනක්නේ. දැන් අපි මෙහෙම කියනවා. Supun said Pidurangala has a flat top. Pidurangalata තියෙන සමතලා මුදුනක්. Now here is the direct speech statement. Here is that indirect speech statement. Supun said Pidurangala has a flat top. Pidurangalata තියෙන සමතලා මුදුනක්. ඒක තමයි direct speech එක. අපි grammar ගැන විතරක් හිතලා indirect speech වලට දැම්මොත් Supun said උද්දෘත පාටිවත් කළා that Pidurangala has කියන එක had වෙන්න එපා had a flat top. මේක වැරදි. වැරදි වෙන්න හේතුව Supun said that Pidurangala had a flat top. ඒකේ Supun කිව්වා පිදුරංගලට තිබුණේ සමතලා මුදුන. එහෙනම් දැන් කවුරු හරි ඇවිදilla ඒක උල් කළාද? එහෙනම් ඒක වෙන්න බෑ. Now that's a universal truth. Pidurangala has a flat top. That's a universal truth. So you have to use you have to write universal truths in present simple tense. හරිනේ. ඒ වගේම තව අපි ගමු direct speech. අපි ගමු teacher said. පොතලට නිල් පාටින් ලිව්වහම එච්චර හොඳට පේන්නේ නැහැ පුතේ නේද? එහෙනම් එන්න ඕනේ direct speech එක. The teacher said tortoises don't have feathers. Teacher කිව්වා tortoises don't have feathers. ඉබ්බන්ට පිහාටු නැහැ. එතකොට grammar ගැන විතරක් හිතලා අපි indirect speech ගත්තොත් the teacher said that tortoises didn't have feathers. ඔන්න grammar ගැන විතරක් හිතලා ගන්න. The teacher said that tortoises didn't have feathers. ඒකේ teacher කිව්වනේ ඉබ්බන්ට පිහාට තිබුණේ නැහැ කියලා. ඒතර දැන් ඇවිදින්නද පිහාට? දැන් එන්න විදිහකුත් නැහැ. ඉබ්බන්ට පිහාට නැහැ කියන එක universal truth එකක්. So සදාකාලික සත්‍යයක්. When the universal truths are there within brackets, when you want to convert it to indirect speech, you can't change the tense. The present simple tense should be used to describe universal truths. සදාකාලික සත්‍ය දේවල් ගැන හිතන්න පුතේ. එතකොට present simple tense ම භාවිතා කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ වැරදි grammar ගැන හිතලා tense එක මාරු කළොත් වැරදි ඈ. The teacher said tortoises don't have feathers. එතකොට එන්න ඕනේ the teacher said tortoises didn't have feathers. මේක වැරදි. වැරදි නම් හරි එක මොකද්ද? Indirect speech. The teacher said that tortoises don't have feathers. All right. එතකොට පුතේ තව දෙයක් ඔය පුතාලට මතක් කරලා දෙන්න වෙනවා. මේ ඔක්කොම කතන්දර ටික උද්දෘත පාඨවලට පිටතින් සෙඩ් තිබුණොත් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. Then I am going to rub this. Now let's get DSIS part 1 again. Let's get that one. අපි ඉස්සෙල්ලාම ගත්ත example එක Nimal said I write poems. Now here is the direct speech statement. Now this one is indirect speech. Indirect speech අපිට ආවේ එතකොට Nimal said that he wrote poems.
එහෙම වෙන්න හේතුව පුතේ ස්ටේට් ටෙන්ස් එක වෙනස් වෙන්න හේතුව මුලට සෙඩ් තිබෙච්ච හින්දා. බැරි වෙලාවකත් සෙඩ් එන්නේ නැතුව සේ හරි සේස් හරි තිබුණොත් එක ගමනක් එහෙම ආව විභාගෙට. ඩිරෙක්ට් ස්පීච් එක නිමල් සෙඩ් වෙනුවට සේස් දැම්මෝ. සේ හරි සේස් හරි. නිමල් හින්දා තමයි සේ එන්නේ නැතුව සේස් එන්නේ. නිමල් says, I write poems. Now the indirect speech statement. වක්‍රකතන ප්‍රකාශනයේදී පුතේ tenses මාරු කරන්න බෑ. මොකද මුලට තියෙන්නේ said නෙමෙයිනේ. say හරි says හරිනේ. එහෙනම් tenses වෙනස් කරන්නේ. හැබැයි pronouns ඇතුළු අනිත් දේවල් ටික වෙනස් වෙනවා. Then you find Nimal says that he writes poems. Nimal says that he writes poems. You can't say wrote. පුතාලට එක wrote කියන්න බෑ පුතේ. එතනට වෙන්න ඕනේ present simple tense. මොකද says නේ තියෙන්නේ. said තිබුණොත් තමයි tenses වෙනස් වෙන්නේ. මෙතන වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. Then I'm going to give you 10 direct speech statements. Then you have to convert them into indirect speech. දැන් එහෙනම් ඔය පුතාලට DSIS part 1 part 2 part 3 part 4 ඔක්කොම සාකච්ඡා කරපු හින්දා ඔය පුතාලට මම දැන් statements 10ක් දෙනවා. Then I am going to give you 10 direct speech statements. You have to convert them into indirect speech. පුතාලා එහෙනම් ඒවා indirect speech වලට මට දාලා දෙන්න. Only 10 statements. 10නේ. ඔය අතරේ ඔය පුතාලට මොනවා හරි දැනගත යුතු දෙයක් තියෙනවා නම් chat එකක් දාන්න. comment එකක් දාන්න පුතේ ඈ. Right. Now I am going to get those examples regarding the things I heard recently about online classes. Online classes සම්බන්ධ කරගෙන මට කියපු දේවල් ටික මම ඔය පුතාලට examples විදිහට දෙනවා. Direct speech statements විදිහට. Then you have to convert them into indirect speech statements. Now take your writing books and put the topic. Change the following direct speech statements into indirect speech. Eheliyagoda. Change the following direct speech statements into indirect speech. The first one.
At first, I am going to give you these 5 direct speech statements. Then you have to convert them into indirect speech statements. මේවා පුතේ වෙන කොහෙන්වත් ගත්ත දේවල් නෙමෙයි. මේ දවස් ටිකේ අපිට හිච්ච දේවල්. About the online classes. The vice principal said, let's conduct online classes. The sectional head said, all the students must participate in online classes. The principal said to the students, download the Zoom app. The teacher said, will all the students join the online classes? The teacher asked the student, why didn't you join the online class? Then convert them into indirect speech. එනම් මේවා indirect speech වලට දාලා දෙන්න හොඳ පුතාලා වාගේ. I'll give you a few minutes or 5 minutes. Right, finish then. Now let's get the meanings. තේරුම් ටිකක් ගම්මුකෝ. අවංකව මේ දවස් ටිකේ අපිට ඇහිච්ච දේවල්නේ. Now in this sudden vacation, the authority of the school suggested to conduct online classes. The principal, the vice principal, the sectional head, and the teachers and the students, they got this novel idea about online classes. Then here are the direct speech statements. The vice principal said, let's conduct online classes. Vice principal kiwa, Laksisi sir kiwa, let's conduct online classes. Api online classes පටන් ගමු. ආරම්භ කරමු. එහෙම නැත්නම් පවත්වමු. The sectional head said, අංශ ප්‍රධානී අපි කියතෝ උපාධිසය කියලා. All the students must participate in online classes. සියලුම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවෝ online classes වලට සම්බන්ධ විය යුතුයි. ඒකත් මේ ළඟදී ආපු දෙයක් නේ. හරි ඊට පස්සේ. Now the next one. The principal said, Madam Kiwa, to the students, download the Zoom app. Zoom app එක හැම දරුවෙම download කරගන්න. And the other one, the teacher said, ඔය අතරේ දැන් මම වාගේ teacher කෙනෙක් අහනවා මේ වගේ ප්‍රශ්නයක්. Will all the students join the online classes? Online classes වලට ඔක්කොම ළමයින්ට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්ද? මේ අපේ සරල උදාහරණ ලක්ෂිස් මේ direct speech indirect speech. මේ රුජු කතන වක්‍ර කතන ගන්නකොට මේ දවස්වල ළමයින්ට ගත්ත දේවල්. ඒ ටික තමයි මේ indirect speech වලට හරවන්නේ. දැන් මම කියේ the vice principal said. ලක්ෂිස් කිව්වා. නියෝජ්‍යදල් පෙතුමා කිව්වා let's conduct online classes. අපි online classes පවත්වමු. එහෙනම් දැන් ඒක අපිට ඇහිච්ච විදිහට අපි indirect speech වලට දාන්න එපා.
එතකොට sectional head said උපාලි sir කිව්වා all the students must participate in online classes. සියලුම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාව online classes වලට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. එතකොට ඒක වක්‍රකථනයට දාන්න ඕනේ. Then the principal said to the students, madam කිව්වා ළමයින්ට download the Zoom app. Zoom app එක download කරගන්න. එතකොට මම වගේ ටීචර් කෙනෙක් අහනවා the teacher said will all the students join the online classes? හැම ළමයෙක්ම online classes වලට සම්බන්ධ වෙයිද? ඊට පස්සේ තව එකක්. දැන් online classes ඉවර වෙලා හැම ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තාම ටීචර් අහයි පුතාලාගෙන් the teacher asked the student why didn't you join the online class? ඇයි online class එකට සම්බන්ධ වුණේ නැත්තේ? ඒවට ක්‍රම තියෙනවා පුතේ පස්සේ එනවා examples වලදී. එතකොට පෙන් එකකට දාලා දෙනවා එහෙම නැත්නම් වීඩියෝස් බලන්න දෙනවා ඒ වැඩ කරනවා. then link එක දාලා තියෙනවා. link එක දාලා තියෙනවා. then this is what you must do. Then you have to convert these direct speech statements into indirect speech. මේ රුජුකථන ප්‍රකාශන ටික වක්‍රකථනයට හරවලා දෙන්න. අද පින් එකක් නෙලා මම අපිට පින් කියලා. Right. Now did you convert these things into indirect speech? Then if you get 5 marks for these 5 statements, I think you have understood all the things, subject matters. Now let's get the first one. The vice principal said, let's conduct online classes. Then what should be the indirect speech statement? The vice principal. Let's give hamputa yojanaවක් නේ එහෙනම් suggested to conduct online classes. That's the first one. And number 2, the sectional head said all the students must participate in online classes. එතකොට පුතා මේක මට ඉස්සෙල්ලා කියන්න බැරි වුණානේ must උද්දෘත පාඨ තුල must තිබුණොත් වක්‍රකථනයට යනකොටත් must ම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් had to භාවිතා කරන්න පුළුවන්. පුතාලා සටහන් කරගත්තත් කමන්නේ. ලියාගත්තත් කමන්නේ. උද්දෘත පාඨ තුල must තිබුණොත් වක්‍රකථනයට must ම භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ වෙනුවට had to භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. marking schemes වල ඔය උත්තර දෙකම එනවා. ඒකින්ද කටපාඩම් කරගෙන තියාගන්න. The sectional head said all the students must participate in online classes. Then what's the indirect speech statement? The sectional head said that DSIS part 1 in all the students must even notam භාවිතා කරන්න පුළුවන් had to එක්ක must එහෙම නැත්නම් had to participate in online classes. Participate in online classes. Right. Now the next one, number 3. The principal said to the students, download the Zoom app. මට කියන්න බලන්න පුතේ නිකමට විභාගෙදී අහන්නේ නැහැ මේක DSIS part 1 the part 2 the part 3 the part 4 ද කියලා. මේ වැඩි පඬිතකමට අහන්නේ. The principal said to the students, download the Zoom app. ඒක DSIS කෝකද? Part 1 the part 2 the part 3 the part 4 the part 5. Part 4 download part 2 මේක part 2 දෙවෙනි එකනේ. කරන්න එහෙම නැත්නම් කරන්න එපා. Download the Zoom app. Zoom app එක download කරගන්න. කරන්න කියලානේ තියෙන්නේ. එහෙනම් පොතේ උද්දෘත පාඨ ඉවත් කළා 2 දාන්න ඕනේ. එහෙනම් එනවා the principal අනිත් එක තමයි set to කියන එක අවශ්‍ය වෙලාවට තැනට සුදුසු විදිහට වෙනත් දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ principal මේක කරන්න කියලා ළමින්ට කිව්වනේ. එහෙනම් set to කියන එක asked වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි දානවා the principal asked the students. The principal
asked the students උද්දෘත පාඨයවත් කළා to download the Zoom app. The principal asked the students to download the Zoom app. පුතේ මම මේකට චූටි ස්ටාර් මාක් එකක් දානවා මේ ගැන ඔය පුතාලත් එක්කලා කතා කළ යුතුයි. සෙට්ටු කියන එක මොන වගේ දේවල් බවට පත් වෙන්න ඕනද කියන එක. Right. Now the next one. The teacher said, will all the students join the online classes? Will all the students join the online classes? මොන වගේ ප්‍රශ්නයක්ද පුතේ ඒක? Yes no. Yes no question එකක් නේ. එහෙනම් පුතේ yes no question නම් උද්දෘත පාඨිවත් කළා මොනවද දාන්නේ? if දාන්න ඕනේ. හැබැයි මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා if දාන්න ඕනේ තැන් වලට whether දැම්මයි කියලා වැරදි දාන්නේ. එනකොට මම මේකට දාන්නේ if. එහෙනම් එනවා the teacher then අනිත් එක පුතේ will all the students join the online classes? ප්‍රශ්නයක්නේ. ඒ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවයි කියලා කියන්නේ උද්දෘත පාඨ වලට පෙරතිවිච්ච set කියන එක asked කරන්න නිදහස අපිට තියෙනවා වක්‍රකතන ප්‍රකාශනවලදී. එහෙනම් අපි දානවා the teacher asked. The teacher asked if itu tiga all the students would join the online classes. If all the students join the online classes. පුතා මට ස්පෙලිං සමහර වෙලාවට එහාට මෙහාට වර්ධින අවස්ථා තියෙනවා. පුතාලා ලියලා බලලා එක්සෑම් එකේදී කීප ගමනක් කියවන්න ඕනේ. The teacher asked if all the students would මෙතන would දෙන්නේ නැහැ මේ දැක්ක නේද? would join the online classes. මේ will කියන එක would වෙන්න එපා. The teacher asked if all the students would join the online classes. will කියන එක would වෙන්න ඕනේ. අනිත් එක තිබිච්ච ප්‍රශ්නේ සාමාන්‍ය ප්‍රකාශනයක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් වැරදි. indirect speech වල ඔය පුතාලට ප්‍රශ්න හම්බ වෙන්න බෑ. Right. The teacher asked if all the students would join the online classes. And the other one. The teacher asked the student, teacher, why didn't you join the online class? I online class එකට සම්බන්ධ වුනේ නැත්තේ. දැන් එතකොට ඒ ළමයාම වෙනින් තැනක ගිහිල්ලා කේලමක් විදියට කියනවානේ. ඒකේ අපේ ටීචර් ඇහුවානේ ඇයි මම online classes වලට සම්බන්ධ වුනේ නැත්තේ කියලා. අන්න ඒකනේ පුතාලා දැන් indirect speech කියලා කියන්න බලන්න ඉන්න ඕනේ විදිය. The teacher asked the student why කියන එක එහෙමමයි. The teacher asked the student why. Student පිරිමි කියලා හිතන්න. Why he didn't ආවහම past simple tense නේ. උද්දෘත පාඨ තුල past simple tense තියෙනවා නම් වක්‍රකතෙන්ට එනකොට past perfect tense වෙන්න බෑ. එහෙනම් කොහොමද දෙන්න ඕනේ? The teacher asked the student why he hadn't joined the online class. The teacher asked the student why he එක දෙපාරක් දාලා දැක්කද මගේ mistakes. The teacher asked the student why he hadn't joined the online class. Then you have to put marks out of 5. මේ පහට පහෙන් ලකුණු දාගන්න ඕනේ. ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තාම හරි යම් දවසක හරි කියන්න මේ පහෙන් පහම ගත්තා නම් කමෙන්ට් එකක් දැම්මත් chat එකක් දැම්මත් කමන්නේ මට ඒකට තියෙනවා marks. හරි පුතේ තව හොඳ ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා තියෙනවා ඈ. අපි ඒවට උත්තර දෙමු.
අඩුපාඩු තියෙනවා නම් නිවැරදි කරගන්න. ඔන්න දරුවෝ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න. ඒකට ඕඩර් දාන්න බැරිද සර්? හරියටම හරි. එහෙම දාන්න පුළුවන්. හරි එක දරුවෙක් අහලා තියෙනවා පුතේ ඕඩර් දාන්න ඒක හරි. අයිමී කතන්දරයක් තව තියෙනවා. බලමු. Alright. Now anyway, you have found 5 marks for this. මේකට ලකුණු 5ක් ආවයි කියමුකෝ. ආවනම් ඉතින් ගොඩාක් සන්තෝෂයි ඈ. ඒ වගේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් නිවැරදි කරගෙන අපි ඉදිරියට යමු. දැන් ඔය පුතෙක් අහලා තියෙනවනේ පුතෙක් හරි දුවෙක් හරි chat එකක් දාලා තියෙනවනේ මෙහෙම. set to කියන තැන් වලට ordered එහෙම දාන්න බැරිද කියලා. පුළුවන්. බොහොම හොඳයි. The principal said to the students download the Zoom app. Principal කිව්වා ශිෂ්‍යයන්ට Zoom app එක download කරගන්න. set to කියලා කියන්නේ කිව්වනේ. ඒක අපි වැදගත් විදිහට set to කියන එක මොකක් බවට පත් කළාද? ask බවට පත් කළා. දැන් ඒ දරුව අහන ප්‍රශ්නේ මේකයි පුතේ. දැන් ඔය පුතලටත් ඔය chats පේනවා ඇති. ඒ දරුවෙක් අහලා තියෙනවා set to වෙනුවට ordered දාන්න බැරිද කියලා. පුළුවන්. principal මෙහෙම කිව්වනම් Zoom app එක download කරගන්න. download කරගන්න නැතුව ඉස්කෝලේ පැත්තේම එන්න එපා. අන්න එහෙම කිව්වනම් පුතේ set to කියන එක ordered දාන්න පුළුවන්. බැරි නෑ. දැන් තේරෙනව නේද? Now you have got the chance or you have got the ability to use asked or ordered or warned or any other thing related to the condition, related to the situation. Situation එකට එහෙම නැත්නම් ඒ අවස්ථාවට ගැලපෙන පරිදි ඔය පුතාලට set to කියන එක asked, ordered, requested බවට දාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ දරුවට මම ගොඩක් සූතිවන්ත වෙනවා පුතේ. මොකද ඒ වගේ දේවල් ලැබුවාම අනිත් හැම දරුවෙකුටම මේක ප්‍රයෝජනවත්. දැන් මෙන්න මේ ඔස්සේ අපි චුට්ටක් දුර යමු. ඒ දරුවා අහපු ප්‍රශ්නට ඔස්සේ set to කියන එක මොන වගේ දේවල් බවටද පත් වෙන්න පුළුවන්. ඕම් බලමු ඈ. The beggar said to me, please give me some money. The beggar said to me, හිගන්න මට කිව්වා, please give me some money. අනේ මට සල්ලි කීයක් හරි දෙන්න. දැන් ඔය පුතාලට තියෙන ගැටලුව set to කියන එක මොකක් බවටද පත් වෙන්න ඕනේ කියන එක. මේකේ හරිම ක්‍රමය තමයි ආයාචනා කර සිටියා. pleaded. එනම මම දානවා the beggar pleaded me, please give me some money. මට සල්ලි කීයක් හරි දෙන්න. කරන්න කියලානේ කිව්වේ. එහෙනම් to වෙන්න ඕනේ. to give හිඟන්න පිරිමි කෙනෙක් කියලා හිතන්න. me කියන එක හිම වෙන්න ඕනේ. give him some money. මේව ඔය පොතල මාක් කරගන්න. The beggar said to me, please give me some money. Indirect speech වලට එනවා. The beggar pleaded me to give him some money. එතකොට set to කියන එක මොකක් බවටද පත් උනේ? අවස්ථාවේ හැටියට pleaded බවට පත් වුණා. pleaded කියන්නේ ආයාචනා කර සිටියා. අයද සිටියා. හිගන්නන්ගේ සොරේ පුතාලා දන්නවනේ බස් වලට නැගලා එහෙම කියන්නේ. මාත්‍යා කීයක් හරි දීලා යන්න කියලානේ කියන්නේ. ඉතින් දෙයි හාමුදුරනේ ළමයිනේ මෙතන මේ අවස්ථාවට ගැලපෙන විදිහට
pleaded වෙනුවට ordered එහෙම දැම්ම හැකිද? මාත්‍යා මට සල්ලි කීයක් හරි දෙන්න නැත්නම් අන්දියේ පැත්තට එන්න නෙමෙයි ආ. ඔහොම කිව්වා නම් මෙතෙන්ට pleaded වෙනුවට මොකද දාන්න පුළුවන්? ordered දාන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද පුතේ? එහෙනම් අවස්ථාවට ගැලපෙන පරිදි Tamanට සුදුසුයි කියලා හිතෙනවා නම් set to වෙනුවට pleaded දැම්ම හැකි. එතෙන්ට ordered දාන්න බෑ. හරි. The beggar pleaded me to give him some money. දැන් ওই පුතලට තව ගැටලුවක් තියෙනවා. Now in this direct speech statement you find please. පුතලට මේ please කියන එක හම්බ වුණා. In indirect speech you can't find please. Please හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් පුතලා මේ හිතන්න direct speech statements වල උද්දෘත පාඨ තුල ඔය please වාගේ තියෙන යෙදුම් ආමන්ත්‍රණ වාගේ දේවල් වක්‍ර කතනයට යනකොට නැති වෙලා යනවා. Please. දැන් අපි මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම the beggar said to me please give me some money. අපි මේ නිකමට උදාහරණයකට ගමු. give me some money. sir කියලා තිබුණායි කියන්නේ. sir. please give me some money sir. එතකොට වක්‍ර කතනයට යනකොට sir කැලලට මොකද වුනේ? please කැලලට මොකද වුනේ? ඍජු කතන ප්‍රකාශනවල තියෙන please වාගේ දේවල් වක්‍ර කතනයට යනකොට නැති වෙලා යනවා. ඍජු කතන ප්‍රකාශනවල තියෙන sir, dear වාගේ ආමන්ත්‍රණ ඒවත් වක්‍ර කතනයට යනකොට නැති වෙලා යනවා. ඒක ඔය පුතලට තේරෙන විදිහට සටහන් කරගත්තට කමක් නැහැ පුතේ ඈ. එතකොට the beggar pleaded me to give him some money. Right, now let's get the other one. The doctor said to the patient, don't eat too much sugar. The doctor said to the patient, don't eat too much sugar. වෛද්‍යවරයා රෝගියාට කිව්වා වැඩිපුර සීනි කන්න එපා. set to මොකක්ද බාටපත් වෙයිද? අර පුතාලා කියන විදිහට ordered එහෙම වුණොත් the doctor ordered the patient සීනි කන්න එපා කියලා වාගේ කිව්වා වෙන්නේ. ડોක්ටර් කෙනෙක් එහෙම කියන්නේ නැහැ නේ පුතේ. සීනි කාලේ එහෙම ඉස්පිරිතාලේ පැත්තේ ඉන්න එපා කියලා කියන්නේ නැහැ නේ. එහෙනම් ගැළපෙන විදිහට මෙතනට මොකක්ද set to වෙනකොට මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? advised. මොකක්ද දෙන්නේ? advised. එහෙනම් එනවා the doctor advised the patient don't eat too much sugar. කරන්න එපා කියන දෙයක් නේ තියෙන්නේ. don'ts නේ. එහෙනම් ඒක මොකක් වෙන්න ඕනේද? not to වෙන්න ඕනේ. The doctor advised the patient not to eat too much sugar. දැක්කද? අර දරුවා මට මතක් කරලා දීපු එක ඔස්සේ හැමෝටම සෙටක් වෙන විදිහට අපි ඒව ගැන කතා කරලා. set to කියන එක අවස්ථාවේ හැටියට ගැලපෙන විදිහට pleaded වෙන්න පුළුවන්, advised වෙන්න පුළුවන්. Now let's get another example. Mother said to her son, don't tell lies. Mother said to her son, amma එයාගේ දරුවාට කිව්වා, පුතාට කිව්වා, don't tell lies. බොරු කියන්න එපා. ඉතින් ඔය පුතාලා අවස්ථාවට ගැලපෙන පරිදි කියන්නකො. set to වෙනුවට මොකක්ද දැම්මොත් හොඳද මෙතන? අපිට ගත්ත එහෙම මෙහෙම mother pleaded her son. අම්මා ආයාචනා කළා අනේ හොඳ පුතානේ ආයි බොරු කියන්න එපා. එහෙම දැම්මොත් හරියනවද මෙතෙන්ට? නෑ අම්මලා එහෙම නෙමෙයිනේ කියන්නේ. බොරු කියන්න එපා, බොරු කිව්වොත් කටපුච්චන ඈ. එහෙනම් ওই පුතාලා එයා දැසින් ගත්තා නම් set to කියන එක මොකක් වෙයිද? warned. What's meant by warned? අනතුරු ඇඟෙව්වා. අම්මා අනතුරු ඇඟෙව්වා. බොරු කියන්න එපා, බොරු කිව්වොත් කටපුච්චනවා.
එහෙනම් එන්න ඕනේ පුතාලා mother warned her son. warn කියන්නේ අනතුරු අඟවනවනේ. අවස්ථාවට ගැලපෙන පරිදි set to කියන එක warn වුණා. mother warned her son. Don't tell lies. බොරු කියන්න එපා. කරන්න එපා. එහෙනම් not to එන්න ඕනේ. not to tell lies. Mother warned her son not to tell lies. Now let's think of this one, the king. The king said to his chief minister, look after my people will. රජතුමා කිව්වා ඔහුගේ මහයමතිතුමාට look after my people will. මගේ ජනතාව හොඳින් රැක බලා ගන්න. මම විදේශ සංචාරයකට යනවා. එහෙම නැත්නම් මම වෙනත් ගමනක් යනවා. ඊළ එනකම් මගේ රටවැසියෝ හොඳින් බලා ගන්න. දැන් ඔය පුතලා කියන්නේ set to කියන එක මොකක්ද දාන්නේ? දැන් මේකද pleaded. pleaded කියන්නේ ආයාචනා කළානේ. රජුරු ආයාචනා කරනවාද මහයමතිට? අනේ හොඳ මහයමතිනේ. අනේ බලා. එහෙම කියන්නේ. එතකොට warned අනතුරුෙන් කිව්වා. බලාගත්තේ නැත්තම් මගේ ජනතාව මං හිස කසා දානවා. ඒකත් හරි නෑ. එහෙනම් ගැළපෙන දෙයක් කියන්න. රජ කෙනෙක්නේ. ordered අනකලා. එහෙනම් එන්න ඕනේ. The king ordered his chief minister. The king ordered his chief minister මගේ රටවැසියෝ බලා ගන්න කරන්න කියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් එන්න ඕනේ to look after my people, his people will. The king ordered his chief minister to look after his people will. ඒ ටිකත් ඔය පුතාලා සටහන් කරගන්න. ඒවා වැදගත් වෙනවා. අර දරුවේ කහපු ප්‍රශ්නයක් ඔස්සේ ගියේ set to කියන එක මොන වගේ දේවල් බවට පත් වෙන්නේ. pleaded, advised, warned, ordered ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන් පුතේ. අවස්ථාවට ගැලපෙන පරිදි. Now, what are the chats or what are the comments? Sir, වෙනුවට unless දාන්න බැරිද? හරි. අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න අහගන්න. ඔය පුතාලට මතකද මම yes no questions වෙනුවට if දාන්න කිව්වා? if කියන එකේ නැත යන අර්ථය පුතේ if not. if කියන එකේ නැත යන අර්ථය if not. if not කියන එකටම සමානයි unless. බොහොම හොඳයි පුතේ මේ ප්‍රශ්න අහන එක. if කියන්නේ නම් hot කියන ඒවානේ. එතකොට ඒකේ නෙගටිව් එක නැත යන අර්ථය if not. එහෙම නැත්තම් එතකොට ඒකෙම සරල තේරුම unless. හොඳයි පුතේ. නැත යන අර්ථය එකක් ආවොත් එහෙම පුතාලට unless භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඈ. හොඳයි. ඊට පස්සේ තව අහනවා දරුවෝ can't we say requested? හරියටම හරි. තව දරුවෙක් අහනවා set to වෙනුවට requested දාන්න පුළුවන්ද කියලා. very good. පුතා request කියලා කියන්නේ
ඉල්ලීමක් කළා. ඉල්ලීමක් කළා. අපි මෙහෙම ගමු එක්සැම්පල් එකක්. ඇත්තටම පුතේ පාඩමක් කරනවට වැඩිය හොඳ වෙන්නේ මේ දවස්වල ඔය පුතාලට ඩිස්කෂන්ස් සාකච්ඡා කරන එක. මමත් කළේ ඒකනේ. දැන් ඔය පුතාලා මේ අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්නේ මම ඒකනේ. දැන් ඒ දරුවා අහනවා රික්වෙස්ටඩ්. මම හිතන්නේ හැම දරුවෙකුටම මේ chats ටික පේනවා ඇති. රික්වෙස්ටඩ් දෙන්නේ කොයි වෙලාවටද කියලා අහන්න. Now let's get the requested ones. Requested දාන විදිය බලමු. Mala settu nimal. Please sing a song. Haganda. Mala settu nimal. Mala nimalට කිව්වා. Please sing a song. අනේ ඒ සින්දුවක් කියන්න කියලානේ කිව්වේ. එතකොට settu කියන එක වෙනුවට ordered දැම්ම හැකිද? සින්දුවක් කියහම දාන්න බෑ. won't සිද්ධ කරනවා දාන්න බෑ. එහෙනම් requested ඉල්ලීමක් කළේ. Mala requested Nimal to sing a song. Mala set වෙනකොට මොකද්ද පුතේ එන්න ඕනේ? requested Nimal to sing a song. Oh please කාකගෙනිච්චා. Please ne. In direct speech statements you find please, but when you convert into indirect speech you can't find please. The please and the other greetings you can't find them in indirect speech. හරි. එතකොට ඒ දරුවගේ ප්‍රශ්නෙටත් සාධාරණයක් මම කළා වෙනවා. මෙතන set වෙනකොට මොකද්ද පුතේ දාන්නේ? requested ඉල්ලීමක් කළා. දැන් ඔය පුතාලා මේ අහලා තියෙන දේවල් වලට මම ප්‍රශ්න වලට උත්තර කියන්න දෙපේ. Thank you sir කියලා දරුවෙක් කියලා තියෙනවා. හොඳයි පුතේ. beggar begged කියලා දැම්මොත් දාන්න බැරිද? පුළුවන් පුතේ. අර beggar කියන එක pleaded කියන්නේ ආයාචනා කළා. pleaded කියන එකටම සමානයි begged. pleaded සමානයි begged. ඇත්තට පුතා beggar හිඟන්න. එයා හිඟා කනවට අපි කියනවා beg. teacher ගුරුවරයා උගන්වන්නට teach. driver එයා කරන දේ drive. ඒ වගේම beggar හිඟන්න beg එකේ past tense එක begged. Right, good. And what are the other ones? Usually આવොත් verb එක present ද නෑ පුතේ. ඒක 100%ක්ම usually આવොත් present වෙන්නේ නෑ. ඒක past tense එකෙන් කියවෙන්න පුළුවන්. ඔන්න examples බලන්න. The old man said, I usually walk in the morning. Then here, the old man said, I usually walk in the morning. Now that is a habitual action of that old man. Usually. එතකොට මේ මිනිස්සයා කිව්වේ the old man said, I usually walk in the morning. මං සිරිත් පරිදි උදේට ඇවිදිනවා. දැන් ඕක අහගෙන ඉඳලා පස්සේ කෙනෙක් කියනවා මේ සිද්ධිය. ඒ සිද්ධිය කියන වෙලාවේ මේ old man මෙයා ජීවතුන් අතර ඉන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් පුතා usually ආවයි කියලා present simple tense එකේ කියන්න බෑ. ඒකෙන්දී the old man said that he usually walked in the morning. හොඳයි. ඒ දරුවා එහෙම අහන්න ඇත්තේ
usually කියන එක habitual universal truth එකක් වේද කියලා වෙන්න ඇති. නමුත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ අවස්ථාවල භාවිතා කරන්න පුළුවන් පුතේ. And what are the other things? තව පැහැදිලි වහනවා පුතේ shall තිබුණොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. right good. will තිබුණොත් would වෙනවනේ. එතකොට ඒ දරුවා අහන්නේ shall තිබුණොත් should වෙනවද කියන එක. ඔය පුතාලට තියෙන සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න. direct speech වල උද්දෘත පාඨ තුල will තිබුණොත් would වෙනවනේ. shall තිබුණොත් should වෙනවද කියලා යහන්නේ. එහෙම වෙන්න කියලා නීතියක් නැහැ. now let's think. අපි එකකට example එකක් ගමු. direct speech. Mala said, I shall answer all the questions. Mala said, I shall answer all the questions. Mala කිව්වා මම සියලුම ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්නම් කියලා කිව්වා. දැන් මේ දරුවා අහන ප්‍රශ්නෙටයි මම මේ උත්තර දෙන්න හදන්නේ පුතේ. දැන් ඒ දරුවා අහන්නේ will තිබුණොත් would වෙනවා නම් shall තිබුණොත් should වෙනවද කියන එක. දැන් මෙතන ගන්න I එක්කලා shall එන එක හරි. ඒක සාධාරණයි. indirect speech වලට ගමු. එහෙනම් එන්න ඕනේ Mala said that I වෙනුවට කවුද එන්නේ? she වෙන්න ඕනේ. she එක්කලා shall තිබුණොත් should වෙන්න බෑනේ. she එක්කලා එන්න ඕනේ will නේ. will වල past tense එක would. Mala said that she would answer all the questions. Mala said that she would answer all the questions. Right. හරි පුතේ තව say today කියලා තිබුණොත් that day වෙනවද? ඔව් පුතේ. today කියලා තිබුණොත් that day වෙනවා. ඒ වගේ chart එකක් තියෙනවා. ගොඩාරියක් වෙනස්කම් වෙන දේවල් තියෙනවා. today, that day. Yesterday, the previous day. Last week, the previous week. Now, then. ඒ වගේ ගොඩාක් තියෙනවා පුතේ. හරි. හොඳයි. තව සර් මේ ආවොත් මොකද කරන්නේ? මේ ආවොත් සාමාන්‍යයෙන් might වෙනවා පුතේ. මේ තිබුණොත් might වෙන්න ඕනේ. මේ might. ඒ වගේ ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න. තව චූටි වෙලාවක් නේ පුතේ තියෙන්නේ. මේ might. Right. Thank you. Right. Then I think you have got the benefit of this session, direct speech and indirect speech. Right. Then we'll meet again in another session like this, and I wish you all the best. Then you have to
take the maximum benefit of this vacation. Then remind or remember all the things in your mind, and anyway you have to do those exercises. If time permits, I will send you some more activities through WhatsApp and the other ways. Then you have to answer all the questions. Then you have to remember the things regarding the direct speech and indirect speech lessons, TSIS part 1, part 2, part 3, part 4, and part 5. Then it's enough for the day. Then I wish you all the best, and you will be able to answer the questions that I will send you through WhatsApp messages. Then I will give them to Laksisi sir. Then he will send you those activities through that WhatsApp technology. Then if time permits, I will come to discuss all the things with you again. Thank you very much. I wish you a good day. Right, Patala, may message එක අහගන්න. දැන් ඊයේ පෙරේදා grade 10 11 හැම grade එකකටම කරපු lessons වල recordings වල link එක දාලා තිනවා ඔයගොල්ලන්ගේ WhatsApp group වලට. හරි? කරපු පාඩම් Google Drive එකට upload කරලා ඒකේ link එක දාලා තිනවා ඔයාලගේ WhatsApp group වලට. ඔයාලා WhatsApp group අතරේ පණිවිඩය යවන්න. දැන් day time එකේ online class එකට join වෙන්න බැරි වෙච්ච හැම දරුවෙක්ටම කියන්න රැට හරි ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙලාවට WhatsApp වල දාලා තියෙන link එක බලලා ඒකෙන් ඕනනම් lesson එක download කරගන්න. එහෙම නැත්නම් online බලන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් megabyte 500යි 550යි 600යි එක lesson එකක්. ඕනෙම normal phone එකකින් බලා ගන්න හෝ download කරගන්න පුළුවන්. හරි, එතකොට හැම ළමෙක්ටම මේ lessons ටික ඒ විදිහට කරොත් යනවා. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ online සම්බන්ධ වෙන්න බැරි ඔයාලගේ යාළුවන්ට කියන්න WhatsApp එකේ තියෙන link එකෙන් lesson එක බලන්න කියලා. right? ඊගා message එක හෙට උදේ ඔයාලට 8 ඉඳන් 10 වෙනකන් history session එකක් තියෙනවා. history දසුම් ගමගේ සර් කරන්නේ. ඊට පස්සේ 10:00 12:00 නාට්‍ය හා රංග කලාව කරන දරුවන්ට session එකක් තියෙනවා. සුනේත්‍රා ජයසිංහ මිස් කරන්නේ. ඒකත් ඔයගොල්ලෝ පණිවිඩ විදිහට දෙන්න. right, that's enough. Okay, goodbye.